KTM 390 চার্জিং প্রবলেম। আর ভেবেছিলাম যে ব্যাটারিটা তো খারাপ হয়ে আছে, বাট ব্যাটারি ভালো আছে। আর এর মেন প্রবলেমটা হয়েছিল যে KTM এর মধ্যে যে একটা কয়েল থাকে, তো এটার কথা হচ্ছে একটা বন্ধুকে একটা মিস্ত্রি বলেছিল যে এটা কি কোয়েলটা আছে পুড়ে গেছে। তো ওই বন্ধুটা বলেছে যে এটা এবার টুলু পাম্প যে কোয়েল থাকবে। আমি তাকেই বলতে চাই ভাই, এটা টুলু পাম্প না হলেও এটার মধ্যে কোয়েল আছে, এটা আমিও বিশ্বাস করলাম। তো ফিটিং চলছে তাকের মধ্যে। KTM 390 যদি প্রবলেমটা হয় চার্জিং প্রবলেমের, তাহলে ভেবে নিয়ে যে চার্জিং প্রবলেম না হলে হবে, চার্জিং ঠিক আছে, ভেবে নেবে যে কয়েল দিয়েছে। এই সেই কয়েল যেটা নষ্ট হয়ে গেছে, কয়েলটা এখানে থাকে। ফার্স্টে পরিষ্কার করে লাগালে বলছে মিস্ত্রি যেটা মোবিল লিক করবে, তার জন্য পুরো মিস্ত্রি করে ভালো করে দিয়েছিল। এই সেই জিনিস ভাই, এটা চার্জের কয়েল, যেটাতে চার্জ, এটা খারাপ হয়ে গেলে এটাতে চার্জ হয় না, ওটা ওইখানে লাগবে। আর এই জিনিসটা এখানে লাগবে। Wanna be delivered to the তো KTM 390 মোবিল এটা, আর প্রাইস এটা। তো চলো ঢালা হচ্ছে এবার। ইউটিউব থেকেও করতে পারবে, টিক্সটা জেনে রাখো, নিজেরাই করতে পারবে। পুরো এনার্জি ড্রিঙ্ক ঢালা হচ্ছে। বুঝতে গেলে হাতিকে খাবার দিতে, খাবারটাই দেওয়া হচ্ছে হাতিকে। বাইকের ব্রেক শু আগের ব্রেক শু চেঞ্জ। ব্রেক শু প্যাকিং হয়ে গেছে। তো ব্রেক শু লাগানো আগেরটা কমপ্লিট, এরপরে পেছনেরটা, তারপরে গাড়ি স্টার্ট। মোটা KTM 390 চালাবার পর ধরনের সংখ্যাটা এরকম থাকে। বাইক রিপেয়ারিং হচ্ছে, আর
জনসংখ্যাটা খুব বেশি গেছে। Wanna be delivered to the